When Sifuna was in Western Kenya over the weekend, Sifuna said this. Nataka niseme I can feel the love, I can feel the support. Labda nyinyi mniangushe. Mimi siwezi kuangusha. Wanasema ati pesa itamwagwa. Wanasema pesa itamwagwa father. Sisi wale ambao tumezimama kwenye ule mlima na tumeona Canaan ndio ile pale. Hakuna pesa ambayo inaweza kuletwa kugeuza safari ya Canaan. Singapore hatuendi sisi. Sisi tunaenda Canaan. Mnanielewa? Mnanielewa? Mimi sitawaangusha, nyinyi msiniangushe. Tumesikizana na tunataka kuomba shirika la IEBC kwa sababu mimi ninapozunguka Kenya Didmas, Wakenya wameamua. Wakenya wameamua. Ile kitu tunaomba tu ni kuwe na uchaguzi wa amani na huru na haki. Kura zetu zihesabiwe kulingana na jinsi ambavyo zimepigwa na zitangazwe jinsi ambavyo zimepigwa. Father, tumeona kule Garbatula katika eneo la Isiolo South wanatuambia polling station moja, hata IEBC wenyewe imelazimisha kwamba wa cancel results za hiyo polling station kwa sababu kura ambazo zilihesabiwa zilipita wale watu ambao walitambuliwa kupitia BVR kits. Inawezekanaje bwana? Inawezekanaje? Si ni wizi wa wazi? Tunataka tuwaambie mkijaribu hiyo 2027. Sihaunye wasi. Sihaunye. Sihaunye. Tunataka watu waruhusiwe kufanya campaign, wapige kura zao, alafu zihesabiwe, matokeo itangazwe. Tunajua kwamba 2027 tunapeleka William Ruto nyumbani. Tumechoka na yeye bwana. Tumechoka. Sifuna is now laying ground to run for the presidency of this Republic of Kenya come 2027. Na kitu kizuri kwake ni kuwa the Gen Z also are behind his candidature. Sisi hatucheki na wewe na tukubembelezi. I want you Sifuna to listen to me clearly. Sisi as Gen Zs, we are not begging you. We are not asking you for any form of consideration. We are telling you Edwin Sifuna. Wewe Sifuna, tunakuambia we want you. We want you. It's not that we want you to consider. We want you. We are commanding you. Sifuna. Edwin Watenya Sifuna. Utasimama kiti ya president. Upende, usipende. Wewe utasimama kiti ya president. Na tukubembelezi? Hiyo na tutakubembeleza. Na kama utaki uame Kenya. If you do not want to run for presidency Sifuna, toka Kenya, tafuta nchi nyingine uende ukae. Lakini we have told you Edwin Sifuna, we are taking you to the presidential race in 2027. Sasa tutaki mchezo. Sifuna usianze kutuambia sijui nini, ati sijui sina pesa, sijui una nini, sijui hauna nini. Tutakupatia kile kitu unataka. Na usituangushe. Sifuna, we are ready to stand with you. And we are telling you Sifuna, wewe ukisimama president, babu akuwe deputy. Ukisimama president, Ndindi Nyoro pia kwa serikali yako. Ukisimama president, Kaleba Mbisi akuwe kwa serikali yako. Ukisimama president, angalia wale ambao wamesimama na wananchi kama Kibagendi wakuwe ndani ya serikali yako. Those are the people we want in government to work for the people. Edwin Sifuna was on interview yesterday at Kameme TV. Sifuna was clear that they need to defeat William Ruto with almost 5 million votes. Kura zaidi ya milioni 5. Okay. Yaani kufikia saa 7 mchana siku ya uchaguzi amekuja pale Talanta kunipatia panga. Anatuambia tunaenda nyumbani, nyendeni mlinde wananchi sasa. It has to be a total repudiation. Okay. Kuna hofu serikali inaweza kujipigia kura 2027. Kujipigia kura kinamna gani? Rigging. Ndio nakwambia haya mambo yote tunajua kwamba kuna huo uwezekano. Ndio kwa maana ninasema katika hii vuguvugu letu tunakubali kwamba haitakuwa rahisi. Okay. Lakini sisi hatuwezi kuachilia tu tuseme ataiba. Okay. Tutaweka mifumo ya kujaribu kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Tunazidi kushinikiza lile shirika la IEBC. Okay. Na wale wafadhili wao wote wahakikishe kwamba uchaguzi utakuwa ni wa huru na haki. Sisi tunataka amani katika taifa letu. Lakini unajua shida huanza hapa Kenya wakati ambapo wananchi wanahisi kwamba wamehujumiwa katika haki zao. Ya kwamba wamepiga kura na mtu anajaribu kubadilisha kura hiyo. Sisi wote ambao tunaamini katika demokrasia lazima tuendelee kushikilia kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki
na iwapo mtu atashinda atangazwe mshindi, yule ambaye ameshindwa akubali kwenda nyumbani. And in case this is your first time coming across us, kindly please consider subscribing to this channel so that whenever we shall having a political discussion like this one, YouTube will automatically giving you a notification. And guys, help me to answer this question in comment section, or rather, let's have a small poll on this platform. If you wake up early in the morning in 2027 and you find these two names on a ballot box, Edwin Sifuna and William Ruto, a simple answer: whom will you vote for as your next president? For Sifuna, just say in comment section, Sisi ni Sifuna. And those for William Ruto, just say two-term iendelee. Where I sit, I think that when Sifuna repackage himself well, Sifuna can easily win the presidency of this Republic of Kenya. Look at the support base of Sifuna. Before hata tuanze kuangalia sijui anatoka wapi, the tribalic equation on it. The Luhya as its structure, there are roughly 4 million votes. And now, Sifuna is getting the support of Gen Z across the country. That is a big support. They normally say the youthful support. And I remember in 2022, William Ruto alichukua this youthful support. And what Ruto was promising young people is that kazi ni kazi. And Ruto make these young people to believe that, okay, I may be graduate, but kazi ni kazi. I can start selling my eggs within 2-3 years. I can be now owning my wholesale of egg distribution. Little did they know that the bottom-up economic agenda was the agenda to ensure that the person who is at the lower pyramid of economy to suffer a lot. Now they have realized that their hope is in Edwin Sifuna. Sifuna is now talking to common mwananchi, or rather advocating to things that affect me and you. For that, he is now getting this support of young people across the country. As we speak, there is no job in this nation, or rather, there is no job at all. But how are you going to give these young people hope? Giving them nyota will not help. Kwa sababu imagine that I'm living a very miserable life. You give me a loan of 22,000 Kenyan shilling. Some may opt sa M-PESA. What am I going to do? I think even 50% of the youth wenye walipata hiyo pesa, wachache walianzisha biashara, but wengi I think some even walinunua mavazi juu, yani the person kupata pesa hata kununua simu ni bala. When William Ruto gives them that money, wengine walifanya vitu zingine contrary to what president expecting. Now it is clear that those young people are out of touch with William Ruto. And guys, another thing that is giving Sifuna an upper hand to run for the presidency is the support. And Sifuna was clear that each and every rally that is now conducting in this country, ni wafadhili huwa wanafadhili that rally. You know, assume that I've declared that I will run for the, let me say, MP in constituency Z. Then you find that those people who have money in that constituency, they all now coming behind you. They are now throwing all their support on you. So how will you feel? You will feel like, I have the people. I will not even go in my pocket. Already money is there. Already anything that I want to do is there. So mimi is to ensure that siangushi huyu jamaa. So that is the situation Edwin Sifuna is. He's now ensuring that even though the ODM party walinifukuza,
but I will stand with the people of Kenya and I will be their option. And that option, and the last point, I tend to think that we had a vacuum in this political space. When Raila Amolo Odinga left us barely 4 months ago, we had a vacuum. And that vacuum ilihitaji somebody to fill it. When you look ODM how it is structured kabisa, it is clear that these two people were to fit that vacuum. Edwin Sifuna or Babu Owino. But now the mantle has now on Edwin Sifuna. Kwa sababu ODM as a party, it is a party that believed that each and every election cycle ni lazima ifront the candidate. How comes that this now ODM is not going to front candidate? How will it be? That force now Edwin Sifuna to comes in to start to fill that gap for ODM to produce a presidential candidate. Leave alone the other ODM camp. They have already made their mind na wao wanaenda kusupport William Ruto. Things that ODM could have never done. Things that ODM could have not even think about it. All this coalition that ODM has been forming right from CORD in 2013, come to NASA in 2017, come to Azimio in 2022, ODM has been producing a presidential candidate despite the fact that they had all these parties that were supporting them. So how comes that now this time round they are going to support William Ruto? Logically, it cannot make sense. That's why now most of the Kenyans are now behind Edwin Sifuna. And try to look at it, credibility of it. Some were like, when Kalonzo will appear on a ballot paper with William Ruto, the chances is there that Ruto will be re-elected. Kwa sababu when you look at Kalonzo Musyoka has been at that position nearly to be a president. So people are like, so this one, it will be now we are just doing recycling the same old gang into the power. The fresh blood emerging in Edwin Sifuna now gives people hope even to go to vote, or rather to turn up in large number in 2027. Let's watch this space and see how things is going to unfold. What is your thought? Do you really support the Edwin Sifuna's candidature, ama it is just hii ni wave, wanasema hii ni wave inapita, itafika mali, itapota? What is your thought, guys? Drop it in the comment section. I'll be doing my best to read it and giving you a response. And in case you are watching us in any other social media platform, kindly please go to YouTube, search for MKUU POLITICS TV, then subscribe to that channel. See me in the next video. Bye bye. Peace and love. And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as our primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.